Hello everyone, welcome to Digital Learning. We are learning data structures using C++ for BSc program, Computer Science subject, semester 2, session number 28, created by Shweta Yam. In this session, we are learning types of queues. In that we are dealing with double-ended queue. ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ಕ್ಯೂ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ಯೂ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? Data structure is a particular way of organizing the data in a computer so that it can be used effectively. Whatever the data we are storing in the computer, we need to store that data in an organized way so that we can access the data or operate the data in an effective manner. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾನು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಡೇಟಾನ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. In primitive data structure, mainly we have four basic data types like integer, real or float or characters or boolean. In non-primitive data structure, we have linear data structure and non-linear data structure. In linear data structure, we have arrays, linked lists, stacks and queues. In non-linear data structure, we have trees and graphs. ಸೊ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರು, ಫ್ಲೋಟ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬೂಲಿಯನ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅರೇ, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೂಸ್. ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ linked list, tags, but in this session we are doing with queues, that too a double-ended queue. Let's start with the definition of queue. What is queue? Queue, it is a type of list where we can insert and delete an item. Inserting an item can be done from rear end and deleting an item can be done from front end. So queue ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ರೇರ್ ಎಂಡಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಬಟ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯದ ಯಾವುದೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯೂಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯೂಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ. So if you want to insert an element to the queue, then we call it as NQ. If you want to delete an element from the queue, then we call it as DQ. ಕ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? NQ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯೂಯಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? DQ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್, NQ and DQ. Inserting is called NQ, deleting is called DQ. When it comes to the types of queues, mainly we have four main types of queues. One is simple queue, circular queue, DF queue and priority queue. So in previous two sessions we did simple queue and circular queue, advantages and the differences. In this session we are doing double-ended queue.
So what is this double-ended queue? The name itself says double-ended, two-ended. So what is the two-ended? We can imagine like this is our regular queue. Okay, so this is the front end, this is the rear end, where we inserted elements from the rear end, deleted the elements from the front end. But in DQ, double-ended queue, we have a special option. What is that option? We are flying off with the queue limitation. What is that queue limitation? Insertion from the rear end, deletion from the front end. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ. ಏನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಲಿಮೆಂಟು ರೇರಿಂದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಫ್ರಂಟಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಏನಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋತ್ ಎಂಡ್. Insert can be done from both the ends and deletion can also be done from both the ends. So there is no restriction like we have to insert from the rear end, we have to delete from the front end. ಆ ಥರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ರೇರ್ ಎಂಡಿಂದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಕ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರ್ ಆಲ್ಸೋ, we can delete from rear also, we can delete from front also. So both the operation insertion and deletion can be done from both the ends. That is the concept called double-ended. It can be, the operations can be done from both the ends, front end as well as rear end. So it is called double-ended queue. In DQ, we can see an extension of the queue which provides means then insert and remove items at both the ends of the queue. So you can do insertion from both the ends. We can do deletion from the both ends. This data structure is a DQ. The word DQ is an acronym derived from double-ended queue. So this is the concept of DQ. This is the front end, this is the rear end. We can perform insertion from both the ends. We can delete from both the ends. So here we can do 4 main operations. Already we know that NQ means insertion, DQ means deletion. NQ means inserting an element to the queue. DQ means deleting an element from the queue. NQ front means we are inserting an element from the front. DQ front means we are deleting an element from the front. NQ rear means we are inserting an element from the rear. DQ rear means we are deleting an element from the rear. So NQ can be done from front and rear. DQ can also be done from front and rear. So insertion can be done from front and rear. Deletion can also be done from front and rear. So these are all the 4 main operations that we can perform on double-ended queue. So front end ಇಂದನೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಇಂದನೂ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. That is NQ can be done from front as well as rear. DQ can also be done from front and rear. See, this is an example. Think that we have an element like 11 and 12 in the queue. ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, 11 and 22. Sorry, 11 and 22 ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೇರ್ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. NQ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ 33. ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 11, ವಿ ಆರ್ 22. In front end we are inserting, we are performing NQ operation in the front side and we are inserting 33. ಸೊ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಂಚೆ 33 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 11, 22 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಮುಂಚೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ NQ ಫ್ರಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 33. Okay, this is one operation. Again we are performing one more operation that is NQ, again and inserting an element in the rear end. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ NQ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೇರ್ ಎಂಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ರೇರ್ ಎಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 44. ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 44 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸೊ 33, 11, 22 was the earlier element. We are inserting a new element that is 44 from the rear end. In this we inserted a new element in the front end, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂತು. We inserted a element in the rear end, so ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂತು. So insertion can be done either from the front side or from the rear side. Then DQ, that means a deleting a queue. Where we are deleting a queue? We are deleting a queue from the front. Okay, which is the front element? That is 33.
ಸೊ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ 33 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು 33ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 11, 22 and 44. Okay, then again dq, that is deleting an q element from where? The rear side. Rear means here, back side. So which element we have in the rear side? That is 44. 44 need to be removed. So remove 44, then we are remained with 11 and 22. Again, if you want to insert an element in the front, 55, yes, you can insert. Already we have 11 and insert in front of that 11 we have 55. So in this way, here in this example, we can see that we inserted the element in the front, we inserted the element in the rear, we deleted the element from the front, we deleted the element from the rear. Again, if you want to do insertion, yes, we can do insertion from both the front end as well as rear end. So this is an example of the double-ended queue where we can perform the insert operation from front end as well as from rear end. We can delete an element from the front end as well as from rear end. Okay, so this is the general double-ended queue concept. Here, if we require or if it demands, we can have a restriction on double-ended queue. ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜನ್ನ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಹೌ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಟ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ or else output restriction DQ. Either we can restrict the input operation or else we can restrict the output operation. Say for example, an input restriction DQ is a DQ which allows insertion at one end but allows the deletion from both the end. From front or rear, in any of the side, either you can do insertion only from one side but delete can be done both the side. See here, in from both the side you can do insertion, but insertion restriction means insertion can be done either front end or rear end. Front end ಅಲ್ಲಿ insert ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ rear end ಅಲ್ಲಿ insert ಮಾಡಿ, but deletion can be done from both the ends. delete ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ? ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಅ ಡಿ ಕ್ಯೂ which allows the deletion at one end but allows insertion from both the ends of the list. This is something opposite to the previous one. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಡಿಲೀಷನ್ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನು. ಈ ಎಂಡು ಅಥವಾ ಈ ಎಂಡು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, there is an restriction for the deletion, either delete from the front end or delete from the rear end. One side you can delete, but insert you can from both the ends. So this is the restrictions. So input restriction DQ and output restriction DQ. Input restriction DQ means which allows insertion at one end but delete can be done from both the end. In output restriction we can delete from one end but insertion can be done from both the ends. So in this we can learn that data structure. We can do insertion from rear end, deletion from the front end. It is in regular queue, that is called first in first out concept. But when it comes to double-ended queue, it is an extension of the queue. What basic concept we had? Insert from the rear end, delete from the front end. ಈ basic concept the extension ಏನಂತಂದರೆ we can insert and remove from both the ends. That is double-ended queue. ಸೊ ಡಬಲ್-ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ double-ended queue. Here we have some references for the next studies. Thank you.